Father God of glory, je te donne en offrande, I give you in offering Père Tout-Puissant, ma personne entière, my entire person comme une offrande, as an offering pour te servir. to serve you, Père des Saints, Father of holy. en ce jour, Père Dieu, In today's Father, béni, bless. nous voudrons te glorifier. We want to glorify you. Père, descends ta puissance sur nous. Let your power reign. Père, descends ton esprit sur nous. Let your spirit reign. Éternel Dieu de gloire, Père. God of glory, Father of power. Merci parce que tu nous visites. Thank you because you are visiting us. Non pas comme les hommes le pensent, Not the way people think comme of it, toi tu le penses, but the way you think of it. comme tu le veux, Seigneur. And the way you want it to be Nous done. détruisons We destroy la sémence de l'ennemi, the seed of the le enemy, projet de the l'ennemi project of enemy dans la vie de tes enfants. in the life of your Nous children. réalisons We par fulfill la puissance de ta grâce in the power of your ce grace que tu as réservé pour what you have said for them. mort subite, Oh, sudden death, mort subite, sudden death. au nom de Jésus. In the name, the blessings are touching to your life now. Et on verra And then we are going to see que Jésus est ton Dieu, that Jesus is your God, que tu sers un Dieu puissant, that you serve a powerful qui God, réalise le miracle. that is going to fulfill the Il miracle. arrache les ténèbres sur ton chemin. He is taking darkness away from your way Et il t'accorde la lumière. and is giving you light. Va avec cette force. Go with that strength. Je suis avec toi. I am with you, Seigneur Dieu de gloire. God of glory. Merci pour ce matin. Thank you for tomorrow. Merci pour ce matin. Thank you for this morning. Bien-aimé, je recommence à ressentir l'esprit. Beloved, I'm feeling the Spirit of God. Bien-aimé, l'esprit de l'Éternel nous visite ce matin. Beloved, the Spirit of the living God is visiting us today. Merci, Papa, Thank you, Yahweh, parce que tu es fidèle. because you are faithful. Dieu me montre des révélations sur vous. God is showing me revelation upon you. Oh, je bénis l'Éternel. I bless the name of God. Jésus-Christ, notre Dieu, Jesus, our God, parce qu'il est vivant. because He's alive. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer? Oui. Joyeux Noël. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Et il faut regarder en toi-même. And you must look within yourself. Il faut dire que je suis encore vivant. You must tell yourself, yes, I'm still alive. Il y a de l'espoir. There is still hope. The God of Abraham, Le Dieu de Jacob God of Jacob, est un Dieu fidèle. He is a faithful God. Notre Dieu est un Dieu qui est vivant. Our God is a living God. Mais ce matin, But this morning, il y a une puissance qui va se there is développer. a power that's going to be released again. Bien-aimé, Beloved, j'étais en train de prier hier nuit. I was praying last night Et je me suis posé moi-même la question. and I asked myself a question. Pourquoi est-ce que les gens étudient beaucoup? Why are people studying a lot? Pourquoi est-ce que les gens travaillent beaucoup? Why is that people are working very much and they're working a lot? C'est pour leur bien-être. It is for their good, it's for their well, C'est pour leur joie. it's for their joy. Amen. Amen. Le bien-être, c'est quoi? What is the well-being? C'est pour qu'ils aient ce qu'ils ont besoin pour être vraiment bien, c'est-à-dire heureux. The well-being that means that when you have what you need, what you want, so that you can be living comfortable. Comme nous sommes dans la naissance de la période de Jésus de Nazareth, Since we are in the season of the birth of Christ, je me suis posé la question, donc si Jésus lui-même, then I ask myself, if Jesus himself, à quoi sert-il à un homme why do men need Jesus? de laisser toute cette gloire Why can a man leave all his glory pour qu'on puisse le clasher dessus, so that they can spit on him? humilier? That he can be humiliated. C'était même bon. It is even good. Parce que si tu es humilié en Arizona, Because if somebody humiliates you in Arizona, tu peux aller vivre à New York. you can go and live in New York. Si tu es humilié aux États-Unis, If somebody humiliates you in America, tu peux aller au Togo. you can go in Togo. Personne ne va te voir là-bas. Nobody will know you in Tu peux Togo. recommencer une bonne vie You là-bas. can restart a new life over there. Mais on l'a humilié. But they humiliated him. Au lieu de le laisser aller ailleurs, Instead of letting him go to live somewhere else, il l'a accepté. he accepted. Pourquoi je dis il a accepté? Why am I saying that he accepted? Le premier jour que Jésus est rentré dans le temple, The first day that Jesus entered in the temple, quand il avait 30 ans, when he was 30 years old,
et que il venait du désert, when he was coming from the desert, après qu'il ait reçu le baptême, after receiving his baptism, il rentre dans un temple. he entered into a synagogue, a Il est temple, dans son habitude, which was his character. était spécial. But that day was a special Le day, commencement de son ministère. the beginning of his ministry. Il dit He says, que l'Esprit de l'Éternel est sur moi he says, the Spirit of the Lord is upon me pour annoncer la bonne nouvelle. to pronounce the gospel. Et il dit cette parole s'est accomplie aujourd'hui. And he said, that word has been fulfilled today. Pour cela donc, Therefore, les Juifs ont dit, alors tu te compares à Dieu. so Jewish say, oh, you are comparing yourself to God. Donc tu es égal à Dieu alors. So you are equal to God. On voulait le jeter pour le faire mourir. They wanted to throw him so they can kill him. Il les a regardés. He looked at them. Il est passé au milieu d'eux. He went in the middle of them. Il les a immobilisés. He immobilized them. They couldn't move. Personne ne peut bouger. No one could move. Il est passé au milieu. And he just walked among them and left. Ok. Le jour qu'on venait maintenant, l'heure est arrivée. When the time came now, Quand on vient prendre Jésus, that they are coming to seize him, to arrest him, ses disciples his ont disciples, coupé les oreilles de celui qui l'avait they trahi. even cut the ears of the person that arrested him. Sur place, The same day. il a remis en place les oreilles Right away, de Judas Iscariote. he put it back. Avec cette puissance, With that kind of power, Jésus pouvait encore les remobiliser, immobiliser Jesus could have froze them, he could have stopped them and walked away. et passer. And just walked away. Mais il a dit, But he said, l'heure est venue the time has come now. parce que Because je dois maintenant payer le prix. I must pay the price. Et il s'en va jusqu'à la croix. And he went all the way to the cross. Quelqu'un qu'on dit il est le Messie. Somebody that said he is the Messiah. Regardez l'humiliation. Look at how they humiliated him. Ma fille vient. My daughter, come. Tu as quel âge? How old are you? Oui. 15 ans. Viens. Come. Regardez un enfant de 15 ans. Je vais faire quelque chose, vous allez voir. Look at, she's 15 years old. I'm going to do something. Observe. Voilà le peuple. He and the people. Amen. Amen. Je veux deux exemples. I need 2 examples, please. Mon fils, Come, viens. son. Yes. Ok, viens. Parce que souvent on parle. Because most of the time we talk. Ok. Elle a porté une jupe. She was wearing a skirt. Je vais soulever ta jupe devant tout le monde. I want to lift your skirt in front of people. You see? Ok. Je vais enlever ton caleçon devant tout. I want to take off your pants in front of people. Allez-y vous asseoir. Please go sit down. Please excuse me. Excuse me. Bien-aimé, Beloved, regarde les simples enfants. look at young children. Refusent. They are refusing Quand on voit leur caleçon so we can see their underwear devant un petit public. in front of small people. Alléluia. Amen. Mais le Messie, But the Messiah, ils l'ont déshabillé nu they took his clothes off naked devant le visage in front of a huge de crowd, tout Israël. in front of the entire nation. Quelle humiliation. What kind of humiliation is that? Quelqu'un qui avait un tel pouvoir, Somebody that has that kind of comment power, peut-il accepter how can he let it be? toutes ces humiliations? How can he accept that kind Alors of cette humiliation? question m'a tourné la vie. So that question really bugged me at night. Qu'est-ce qu'il recherche dans tout ça? What was Jesus looking in that? Ça veut dire que cette terre n'a pas d'importance pour lui. That means this earth has no use for Quelque him. part, Somewhere il y a quelque chose qui l'attend. there is something waiting. Alors je vais le suivre de près. So I'm going to follow him very closely. La deuxième terre, The second la Jerusalem, nouvelle Jérusalem, the new Jerusalem, dont il parle, the one he was talking dans about. laquelle il dit il sera roi, In the one he says is a king, avec ceux qui vont croire en lui, with those who are going to believe in sera him. une réalité. It's going to be a fulfillment there. C'est pourquoi That is why j'ai compris I understood que la vie chrétienne that the Christian life n'est pas une vie sentimentale is not a life of sentiment et émotionnelle. and life of emotions. Que quelque part, That somewhere il y a quelque chose qui nous attend. there is something that's waiting for us. C'est vrai. It is true. On peut rendre les témoignages We can testify pour les voitures que for Dieu the nous donne. cars that God has given us.
C'est vrai. It is true. On peut rendre témoignage We can give pour testimony les belles maisons. for good homes. C'est vrai. It's true. On peut rendre témoignage We can testify pour les hauts niveaux. for the uplifting. Alléluia. Amen. Les chrétiens rendent témoignage Christians are giving testimonies pour les voitures. for cars. Mais dans le monde, But in the world, les gens ont plus grandes voitures que nous. people that are in the world are driving bigger cars than us. Les chrétiens rendent témoignage Christians are giving testimony pour le travail. for the job. Mais dans le monde, But in the world, ceux qui ont travaillé sont nos patrons. those are in the world are in our boss. Alors, est-ce là seulement notre espérance? Is that our hope? Non. No. Il y a quelque chose. There is something. La nouvelle Jérusalem. The new Jerusalem. La nouvelle The Jérusalem. new Jerusalem. Alors, la naissance de Jésus So de the Nazareth birth of Christ doit nous rappeler que must remind us nous ne devons pas être attachés seulement that we cannot be attached aux choses de la terre. to things of earth, Mais nous devons nous détacher but we need to detach ourselves pour from it aussi rechercher to seek les choses d'en haut. the things of heaven. Amen. Bien-aimé, Beloved, c'est ce qui devait te donner la motivation this is what needs to give you a motivation d'être dans la maison de to Dieu. be in the house of God. C'est ce qui doit te donner la motivation This is what they need to motivate you de rechercher Dieu. to seek the face of Et God. lorsque tu auras trouvé Dieu, And when you find God, même si tu as la plus grande Mercedes, even if you are driving the expensive même si Mercedes, tu as la plus grosse voiture, even if you have a big car, même si tu as le plus gros travail, even if you have a mighty ce sont job, les choses qui se sont ajoutées. these are the things that just been added unto you. Alléluia. Amen. L'essentiel, Your children, mais c'est l'œuvre de Dieu it is the work que of tu l'as God accompli sur la terre. that you have fulfilled here on C'est ce earth. qui va te suivre. That is what is going to follow you. Ce matin, This morning, voici notre espérance. this is our hope. C'est pourquoi That is why on ne vient pas à l'église par rapport à un pasteur. you don't come to church because of a pastor. On ne vient pas à l'église par rapport à sa mère. You don't come to church because of your On mother. ne vient pas à l'église par rapport à sa famille. You do not come to church because of your family. Ni parce que tu viens à l'église parce que tu veux avoir un mari. Or just come to church because you need a husband. Tu viens à l'église parce que tu veux avoir du travail. Or you come to church because you need a job. Mais lorsque tu auras eu du travail, But now when you get a job, then what? frère, Brothers, nous venons à l'église we come to church parce que nous voudrons devenir because we want to become associés de Jésus dans son royaume. associated with Jesus Christ. Car si Jésus, Because il Jesus, est arrivé même un moment, it came a moment les Juifs ont décidé when Jewish decided de le faire roi. to make him king. Il a encore là refusé. He refused. Alléluia. Amen. Il y a des gens There are people, dans même cette petite église. even in this small church. Si je dis toi tu restes là-bas pour balayer seulement. If I say you stay there and you are going to sweep the floor, Non, pasteur, moi je veux ce qui est devant pour qu'on me voie. Pastor, I don't want to sweep. I just want to come in front so people can see me. Tout le monde aime la gloire. Everybody like glory. Alléluia. Amen. Pasteur hier à l'église, il a dit le nom de quelqu'un, il n'a pas dit mon nom, il m'aime pas. Or if the pastor mentioned somebody, he didn't mention my name, he doesn't like me. Parce que tout le monde cherche à être vu. Because everybody wants to be seen. Mais Jésus But Jesus, a refusé la gloire. he refused the glory. Qu'est-ce qu'il recherche? What was he seeking? Quelque chose de fondamental. Something of very fundamental. Le royaume des The cieux. kingdom of God. Cherchez le royaume des cieux Seek the kingdom of God, et le reste vous sera donné par and Dieu. the rest to be added unto you. Bien-aimé, Beloved, si dans ton cœur if in your heart que tu sens you feel que tu as reçu le that salut, you have received que salvation, tu as reçu le royaume des that you cieux, have received the kingdom of God, tu es heureux. you are happy, you are Peu blessed. importe ce que les gens vont dire de toi, Regardless of what people are going to say ça of ne you, t'intéresse pas. that don't bug you at Parce all. que tu es détaché. Because you are detached. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Reprenez votre parole Let's open our Bible. pour voir la révélation. Let's see the revelation. Dans le livre de Luc 5, In the book of Luke 5, parce que nous sommes dans le temps de Jésus, because we are in the time of Jesus, Luc 5. Luke chapter 5. Amen. Amen. Je voudrais féliciter I would like to congratulate tous les fidèles de cette église all the members of this church qui quittent Mesa, that leave Mesa, Gilbert, Gilbert, qui conduisent à 1h30 that drive from almost an hour and 30 minutes, et qui arrivent à l'église à 9h15. and they get to church by 9:15. Alors que vous qui habitez ici au 59, But you that live here on 59, dans Glendale ici, in Glendale, vous êtes en retard. you are late. Je souhaiterais que I wish that Dieu vous visite. may God visit Que you. vous compreniez, May you non understand, pas pour un pasteur, not because of a pastor ni pour une église, or for a church, mais
l'essentiel de votre existence. but the essential or the purpose of your existence. Soyez bénis les frères et sœurs. Be blessed, brothers and sisters Venez de très loin. that come from far. Regardez l'heure à laquelle vous vous êtes réveillés. Look at the time you woke up this morning. Tout ça pour le Seigneur. All that for the Lord. Que le Dieu de foi, May the God of faith, Jésus-Christ de Nazareth, Jesus of Nazareth, en qui vous avez mis votre confiance, in whom you have put your trust, réalise vos désirs. fulfill your desires. Luc 5, Luke chapter 5. Alléluia, Amen. du verset 1 From verse 1 au verset 6. to the 6th verse. Amen. Amen. Nous allons commencer par les femmes, We are going to have a woman to read for us. parce que quand les femmes sont transformées, Because when the women are transformed, le monde sera meilleur. the world shall be a better place. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre deux femmes. Beloved, we are going to take 2 women. Amen. Amen. Ok, Maman Dorcas, vous allez lire du verset 1 Mama Dorcas, you're going to read from verse 1. au verset 2 en anglais. Hein? C'est en anglais? C'est en anglais? Ok. Okay. Que Dieu vous May bénisse. God bless you. Another woman? Another one? Ok, my sister, Celestina, Amen. du verset 2 au verset 4. From the 2nd verse to the 4th verse. Non, third verse. Verset 3 Oh, the 3rd verse au verset 4. to the 4th. Maman Dorcas du verset 1 au verset 2. Mama Dorcas from the 1st verse to the 2nd verse. Deux hommes aujourd'hui. 2 men today. Amen. Amen. Les hommes. Men. Il n'y a pas d'hommes dans cette église. There's no men in this church? Amen. Amen. Ok. Brother Idjango. Yes. Et le frère Franck, And Brother Frank. du verset 5. Vous lisez le verset 5 et le frère Franck le verset 6. Brother Clayton, you're going to read verse 5, and Brother Frank, the 6th verse. Amen. Amen. Shall we raise for the word of God? Une puissance existe dans cette parole. There's a power in this word. Une puissance existe dans cette There parole. is a power in this word, in Jesus' name. Maman Dorcas, lisez la parole comme si vous étiez en train de crier. Mama Dorcas, read the word as if you're shouting with joy. Amen. In the name of Jesus. Amen. So, it was as the minister declared about him, to hear the word of God, that he stood by the leg of the Genesaret. Amen. 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 God bless you, Maman Dorcas. Sister Celestina, please. And he entered into one of the ships, which was sailing, and prayed him that he would cross out in the way to the promised land. And he sat down and taught the people out of the ship. Now, when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep, and let down your net for a drum. Amen. Amen. Bless. Brother Clayton. And Simeon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I'll let down the net. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la Can parole? we clap for the word of the Lord? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Can we clap for the Lord, the word of the Lord? Veuillez vous asseoir, Please be bien. seated, beloved. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Beloved, la Bible déclare the que Bible declares that Jésus, Jesus dans la barque de Pierre, in the boat with Peter, qui s'appelait Simon, that was named Simon, ce matin dit, this morning say, Jésus dans ma barque. Jesus in my boat. Dit, Say, Jésus dans ma barque. Jesus in my boat. Bien-aimé, je parle à des hommes spirituels, Beloved, I'm speaking to spiritual people pas à here. des spectateurs qui sont venus comme à un théâtre, Not spectators that came to watch a show today, mais à des personnes qui sont là pour expérimenter la puissance de but to l'Esprit. people who are here to experiment the power of God. Jésus Jesus dans ma barque. in my boat. Alléluia. Amen. La Bible déclare que The Bible declares that Simon Simon était un pécheur. was a fisherman. Yes, a fisherman. Il a commencé cela
depuis sa naissance. He has started that since he was very little. C'était une activité familiale. It was an activity of the family. Il a grandi. He grew up. Alors, avec les relations qu'il avait, So with the relationship that he had, il a des bateaux, des pirogues de pêche he has boats en son temps. in those days. Et la famille travaillait dans cette And entreprise. his family was also working in this company. Leur travail, Their job c'était la pêche. was to fish. Ils avaient une grande expérience. They were very well experienced in that Ils domain. savaient même nager plus que les poissons. They even knew how to swim better than fishes themselves. Parce que Because ils prenaient même le risque. they were even taking the Qui risk était devenu désormais leur habitude that became a character to de them faire la pêche la nuit. to fish at night. Parce que dans leur expérience, Because there was so much les experience. poissons sortaient de leur gîte la nuit. At night, fishes were coming up. Et la nuit And at night, n'est pas aussi facile it's not easy. parce que c'est la nuit que le vent a le souvent se lève sur la mer. Because at night, that is when the wind is blowing on the sea. Ils savaient comment faire face aux tempêtes. They knew how to fight against the wind. C'était des spécialistes de la pêche. They were specialists. Alors, après la pêche de la nuit, So after trying to fish at night, ils sont venus laver leur filet. so they came to clean their net. C'était ce jour une grande pêche malheureuse. That day, they fell. Ils ont veillé They watched overnight. dans le travail, They spent all night in the work avec toutes leurs expériences. with all their experience, Mais ils n'ont rien pris. but nothing came out. Amen. Amen. Alors Jésus, So Jesus, dans son ministère, in his ministry, arrive he came aux berges du lac. to the seaboard, Et il dit, Simon, and he tells Simon, peux-tu me prêter l'une de tes barques? Ça veut dire qu'il avait certainement beaucoup. and he said, "Can you borrow me one of your boat?" That means he had quite a few. Simon dit, pourquoi pas? He said, "Why not?" Et Jésus monte dans sa And barque. Jesus got on board. Mais un mot qui m'a touché. But there's a word that touched me. Il dit à Simon, He said at Simon, éloigne ta barque un peu de la terre. he said, "Just move your boat away from the seashore." Jésus, pour parler aux gens, Jesus, in order for him to speak to a people, voulu que Simon-Pierre éloigne la barque de terre. he wanted Peter to push the boat a little bit further into the sea. Hallelujah. Amen. Pour annoncer les choses spirituelles, So he can pronounce spiritual things. tu ne peux pas être attaché aux choses charnelles. To pronounce spiritual things, you cannot be attached to flesh. Alléluia. Amen. Parce que les choses charnelles Because the things of this world ne comprennent jamais les choses do spirituelles. not understand the spiritual things. C'est pourquoi les hommes charnels That is why people that ont think in the toujours flesh. persécuté les hommes spirituels. That is why when people are of this world, they always persecute people that are spiritual. Parce qu'ils ne comprennent pas. Because it's a foolishness to them. Alléluia. Amen. Alors, Jésus devait s'éloigner So Jesus was supposed to un detach peu de himself terre. just away from the land. Et il annonça la parole. Then he was pronouncing the La word, bonne nouvelle. the good news, La vie life. qui peut permettre à Jésus Who can allow Jesus d'emprunter sa vie to borrow his life pour annoncer la bonne so nouvelle. he can pronounce the gospel? Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent certainement assez de défauts en moi. There are so many people that can just look at my little mistakes. Il y a beaucoup de personnes certainement qui peuvent critiquer toutes mes actions. There are people that are sitting down and just criticizing my little action. J'ai vu des débats télévisés où les gens critiquent des pasteurs. I've seen debate on TV where people are criticizing pastors. C'est bon. It is good. Mais ce que vous ne comprenez pas, But what you don't understand, c'est que ces personnes ont pris en sacrifice leur vie pour annoncer le that royaume. those people have given their life to God so that they can pronounce the word of God. Quand vous les combattez, When you are fighting against them, vous combattez Jésus. you are fighting against Jesus. Quand vous les assistez, When you are helping them, vous assistez Jésus. you are helping Jesus. Ce n'est pas mon message, That is not my message. mais c'est une ouverture. It's just a parenthesis that I'm holding. Est-ce que tu peux t'éloigner un peu de terre ce matin pour me comprendre? Can you just detach yourself from the land so you can Tu peux faire understand? un effort de devenir un peu Can you spirituel. just try a little bit today to become Parce que spiritual? laisse-moi te dire une chose. Because let me tell you something. La vie en Jésus-Christ de The Nazareth, life in Jesus Christ, si tu veux la vivre dans la if chair, you want to live it in the flesh, c'est impossible. it is impossible. Parce que la vie chrétienne Because the Christian n'est life pas une vie charnelle. is not a life that you live in the C'est flesh. une vie de fou. It's a life of crazy people. Alléluia. Amen. Les gens ont traité Jésus de
fou. People thought that Jesus was crazy. Et si Jésus a été traité de So fou, if Jesus was treated as a madman, et toi? what about you? Amen. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas épargné. You are not going to be. You are going. Nobody will distinguish you. Et après la pêche, So after trying to fish, il dit à Simon, he said to Simon, encore une deuxième fois, once again, pour toi maintenant, for you now, éloigne ton bateau un peu de terre encore. take your boat and move aside from the seashore Et va en eau profonde. and go into the deep water, Parce que because on pouvait voir l'eau clairement. we can see the water clearly. Mais il voulait qu'on touche un peu là où on ne peut pas voir le fond. But he wanted him to go a little bit in the middle where he couldn't see the deep of the water. Bien-aimé, Beloved, Dieu nous envoie dans des mystères God sent us into mysteries que l'humanité ne peut pas that the comprendre. humanity cannot grasp. Les choses de Dieu, Things of God, on ne peut pas comprendre. you cannot understand it. Seuls Only les intelligents the wise que Dieu a choisis, that God has non chosen, pas par leur classe sociale, not because of their social class, non pas par leur intelligence, not by their wisdom, mais par la grâce de Dieu, by the grace of God, de les comprendre. to understand it. Il dit, jette le filet. He said, throw your net. Pierre dit, Seigneur, Peter said, Lord, je suis un spécialiste. I'm a specialist in J'ai this fait ça domain. toute la nuit. I was here last night. J'ai tout fait. I did every trick, Mais je n'ai rien gagné. but I couldn't come up with anything. Amen. Amen. Mais sur ta parole, But upon your word, je jette mon filet. I'll cast my net. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Beloved, certainement toi-même de ta propre volonté, surely on your own willing, tu as cherché you have been seeking le bien-être, the good wealth, tout ce que tu veux, everything that you want, avec toute ta force, with all your strength, avec toutes tes idées, with all your ideas, avec toute ton intelligence. all your wisdom and your intelligence. Mais tu te retrouves toujours en train de pleurer. But you find yourself crying still. Pourquoi? Why is that? Parce qu'il manque quelqu'un Because there's missing someone dans ta barque. in your boat. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth, Frère, brothers, il dit à Pierre, he said to Peter, jette ton filet. cast your net. Il dit sur ta parole, He said, upon your word, je le ferai. I shall do so. Alors vas-y. He said, go ahead. Laissez-moi vous dire, Let me tell you, la Bible déclare the que Bible declares that lorsque Pierre jeta, when Peter cast his il net, était en train de tirer. he was now bringing his net, dragging Jésus it. lui-même s'approcha. Jesus himself got close Aidez Pierre à to tirer. help Peter to drag that net. Bien-aimé, Beloved, nous avons besoin de Jésus pour nous aider. we need Jesus to come and help us. Et sur 2-3 minutes, If upon 2-3 minutes, le filet commence à remuer. the net was moving, Remuer. Les poissons fish sortent, were coming out. sautent. They go in the Parce water qu'ils sont tellement assez because there's too many que fish le filet même peut se rompre. that even the net was breaking. Alléluia. Amen. Et Pierre était obligé And Peter was obligated d'appeler ses frères to call his brothers avec les autres pirogues with other boats pour remplir to come and fill plus de 3 pirogues. more than 3 boats. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Beloved, quand Jésus est dans ta vie, if Jesus is in your life, la bénédiction que tu vas avoir, the blessing that you are going elle to va se get, répandre sur toute ta it famille. is going to be upon all your family. Jésus dans ma barque. Jesus in my boat. Jésus dans mon bateau. Jesus in my boat. Bien-aimé, Beloved, pour réussir, to succeed, pour faire le succès, to be successful, il te faut Jésus you need Jesus. réellement Truly, dans ton bateau. Jesus must Dans be tout in ce your que boat. vous allez faire. In everything that you are going to Si do, vous voulez avoir de l'argent, if you want to have money, si vous voulez avoir des enfants, if you want to have children, si vous voulez avoir du travail, if you want to have a job, tout ce que vous devez avoir, everything that you need, il vous faut Jésus you need Jesus dans votre vie. in your life. Pour que So that ce que vous allez avoir what you are going to soit have pour votre joie, will be for your blessing, pour la gloire de for Dieu the glory of God, et pour votre salut. and for your salvation. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Beloved, c'est pourquoi je te dis, that is why I'm telling you. regarde Pierre, Look at Peter. il a pêché toute la nuit. He tried to fish night all night long. He didn't get nothing. Mais si Jésus, But upon il a Jesus, fait une pêche qu'il n'a jamais he, faite. he acquired fish that he has never acquired in his Ce life. matin, Beloved, je déclare I declare dans ta vie in your life que Jésus produise that Jesus produced ce que tu n'as jamais eu. what you have never obtained.
Que Jésus réalise May Jesus ce fulfill que tu n'as jamais what you réalisé. have never fulfilled. Je dis, I say, si if avant tu avais de l'argent, before you had money que tu n'as plus de l'argent, and you have no money c'est anymore, que l'argent que tu avais avant that means that money that you had before n'était pas pour la gloire de wasn't Dieu. for the glory of God. Maintenant, l'argent pour la gloire de But Dieu now the arrive. money of the glory of God is coming. Alléluia. Amen. Si tu avais If you had une femme a wife qui t'avait laissé, that left you ou bien un mari or a husband qui t'avait laissé, that left you, c'est que ce mari-là n'était that pas means pour la that gloire wife de or Dieu. husband wasn't for the glory of God. Celui qui est pour la gloire de The Dieu one for arrive. the glory of God is coming. Frère, Brethren, laissez-moi vous dire une chose. let me tell you something. Il est le spécialiste des cas He is impossibles. the specialist of impossible Il cases. transforme les actions impossibles aux actions He possibles. transforms things that are impossible to possibility. Alors ce matin, So this morning, tu es dans la joie avec moi. you are in joy, you are blessed with me. Que Jésus That Jesus, peut faire des choses He merveilleuses. wants to do wonderful things. Oh Seigneur Dieu. Jesus. Une dernière parole et je m'arrête là. Last word in closing, Parce que nous devons rentrer en action because we need to enter into action de cette parole prophétique. in this prophetic word. Alléluia. Amen. Je dois prononcer des paroles sur ta vie. I need to pronounce word upon your life this morning. Parce que Dieu Because God, veut que tu lui donnes ta barque. He wants you to give Him Il y a your des boat. personnes que Dieu me montre. There are people that God is showing me Il here. me dit, dis-leur, He's saying, tell them je dois être dans leur vie. I need to be in their life. Parce qu'ils ont cherché. Because they have been looking. Entre vous deux, celui qui est au milieu. Be- Entre Papa Kofi Malik, et celui qui est au milieu. yeah, the one sitting in Tu the... dois laisser Jésus dans ta vie. You need to let Jesus come in your life. Sinon, tu vas tourner en rond. tous les Otherwise, you're jours. going to turn to walk in circle all the time. Jésus veut de ta vie Jesus wants your life pour réaliser tes to projets. fulfill good project. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. 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 J'ai encore une révélation pour toi. I have a revelation for you. Bien-aimé, Beloved, Dieu est un Dieu qui est fidèle. God is a faithful God, Un Dieu qui est vivant. a living God. Toi, mon frère, My brother, ça ce n'est encore rien. this is nothing. Dieu va créer une circonstance, tu vas avoir un projet. God is going to create a circumstance where you're going to have a project, Mais l'argent viendra du Nigeria. but that money will come from Nigeria. Ça va changer les choses. It's going to change things for you. Amen. Amen. Ne perds pas encore courage. Do not lose Le temps lose tu courage. ne travailleras même plus pour les gens, The time will come where you're not going to work for people anymore. mais tu travailleras pour toi-même et les gens travailleront pour toi. You are going to work for yourself and people shall work for you. Jésus dans ma barque. Jesus in my boat. Je bénis le nom du I Seigneur. bless the name of the Lord. Bien-aimé, Beloved, les choses spirituelles spiritual things appartiennent à ceux qui sont spirituels. belong to people that are spiritual. Tu ne pourras jamais avoir les choses spirituelles You cannot obtain spiritual things si tu n'es pas spirituel. if you are not spiritual. Quelqu'un pouvait dire, regardez, Somebody could have said, look votre pasteur. at your pastor. Alléluia. Amen. Oh, l'église là, c'est seulement pour les miracles, les gens vont. Oh, that church, people just go there for miracles. Pierre Peter a tressailli à cause du miracle que Jésus a opéré dans sa vie. he changed because of he followed Jesus because of the miracle that Jesus created in his Nous life. n'adorons pas des dieux incapables. We are not worshiping an incapable God. Moi, je suis un homme d'intérêt. Moi, Me, je suis un homme d'intérêt. I'm a man of interest. Si ça ne t'intéresse pas, c'est ton If it problème. doesn't interest you, that's your problem. J'ai calculé les choses. I have calculated things. J'ai pris mon temps à analyser. I took my time to analyze things Entre le monde, between the world entre le diable et and between the les devil choses de Dieu. and the things of God, Là où il y avait les plus gros intérêts. where there was the big interest. J'ai trouvé que c'était en Jésus. I found out that C'est it's pourquoi in moi je Jesus. suis Jésus. That's why I follow Jesus. Il faut encore calculer de ta part. You must look in yourself. Je n'échouerai jamais. I will never fail. Parce que celui que je suis, Because the one I follow, il n'échoue pas. it doesn't fail. It's not truly in your life. J'ajoute une dernière chose. I'm adding the last thing. Mais ce Jésus-là, But that Jesus, vous savez, you know, il y a deux petites choses que je ne vais pas tirer là-dessus. there's two things I don't want to take too much time upon it. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, When the people of Israel was in Egypt, il dit prenez he said, take un agneau a sheep et vous allez prendre le sang
And you are going to take the blood pour mettre sur votre porte. and you are going to put it on your door. Et quand l'ange de la mort passera, When the angel of death will come, il passera par-dessus. he's going to suppress your house. Alléluia. Amen. Et l'ange de la mort ne vous atteindra pas. And the angel of death will not come to you. Alors Jésus encore. So Jesus once Eh again, bien, ici l'agneau vivant. he became now the Living lamb. sheep, The living. the living sheep. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Et lorsque And now, Jésus when Jesus meurt pour nous à la croix, will die for us on the cross, son sang his blood devient pour nous became for une us vie. a life. Et la mort ne passera pas sur nous. And death who cannot come to Et nous us. avons la vie And we have éternelle. everlasting life. Alors c'est quoi le sang de Jésus? So what is the blood of Jesus? C'est le cordon de sécurité pour les chrétiens. It is a security belt for the Christian. Le sang de Jésus, The blood of c'est le Jesus, cordon de sécurité pour it is nous. a security belt for us. Frère, Brethren, je voudrais vous dire une chose. I want to tell you something. Quand Jésus vient, When Jesus comes il le prend. and take, C'est pour la bénédiction pour ta famille. it's come for the blessing of your family. Amen. Amen. Ne soyez pas étonnés. Do not be surprised. David, il suit le Seigneur. David followed Jesus. Il m'accompagne dans le ministère. He's with me in the ministry. Son frère s'est associé. His brother joined. Il y a sa sœur. There's his sister. Rita me dit, Pasteur Alain, Ruth will say, Pastor Alan, tu peux m'apprendre pour que moi aussi je devienne évangéliste? can you teach me so I can become also an evangelist? Amen. Amen. Bien-aimé, Beloved, maman Brigitte, tu es bénie, tes enfants sont bénis. Mama Brigitte, you are blessed. Your Je children, vous encourage. I encourage you. Et j'encourage tous ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. And I encourage everyone that work in the house of À vous et votre God. famille. For you and your family, Vous êtes sauvés. you are saved. Vous êtes sauvés. You are saved. Gardez Keep Jésus dans votre Jesus barque. in your boat. Qui ne quitte pas dans votre barque. Don't let him go outside Vous your boat. allez aller de victoire en victoire. And you shall go victory De after gloire en victory. gloire. Glory after glory. On va se lever Let's rise up on our parce feet. que nous devons finir à We 45. need to finish by 45. Moi, je dois finir à 35. I need to finish by 35. J'ai des paroles à réaliser sur votre vie I have word to fulfill upon your life que le Seigneur me donne. that God has given me. La famille de Kifemeka. The family of Chief Emeka. Je vais. Maman Emeka vient. J'ai eu une prophétie. Mama Emeka, come. I have a prophecy for you. Dieu m'a montré cette nuit. God showed me tonight. J'ai vu la vie de ton mari a changé. I've seen the life of your husband change. Vous étiez dans une limousine verte. You are driving a green limousine. Amen. Je ne sais pas comment ça va se passer. I don't know how it's going to happen. Mais je vais lui donner l'argent même aux vieilles femmes. I see him giving money to older women. Ne perdez pas courage. Do not lose courage. Comment? Regardless of Il ne whatever, restera pas pauvre. he will not stay poor. Dieu m'a montré. God has shown me that. Amen. Je vais prier pour vous. Mon frère, I'm going to pray for you. venez, je vais prier pour My vous. brother, come, I'm going to pray for you. Parce que vous faites des choses selon vous-même, You are doing things by yourself, selon votre intelligence. according to your intelligence, Mais les choses ne vont pas. but things are not working. Mais vous êtes quelqu'un But you are someone qui est endurant comme un sportif. that is very strong like an athlete. Forcé. You are pushing Mais things, ça ne va pas. but things are not Vous working. savez pourquoi? You know why? Parce que vous n'avez pas associé véritablement Jésus. Because you have not yet truly associated Jesus. Votre intelligence Your intelligence ne peut rien faire. cannot do anything. Vous avez besoin You need d'associer Jésus. to associate Jesus. Et maintenant, And now, il va réaliser vos He's projets. going to fulfill your project. Je vous vois vous forcer, vous courez. I see you running, forcing the things. Je vous vois même comme quelqu'un qui est sportif. I see you're an athlete. Mais But ça ne peut pas aller. He's not going anywhere. Ça ne peut pas. He cannot. Il faut Jésus. You need Jesus. Donne ta vie véritablement à Dieu. Give your life truly to Jesus. 2015 And ne 2015 sera plus pour les forces will charnelles, not be for strength by yourself, mais le spirituel qui commande. le but physique. the spiritual that will command the physique now. Et Jésus va diriger. And Jesus is going to Je vais guide prier you. pour vous. I'm going to pray for you this morning. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux la maman qui est derrière. Viens. Beloved, I need that mother. Amen. Amen. Oh Seigneur Dieu de gloire. God of glory. Et vous aussi. Maman, c'est toi qui es malade, viens. Mama Georgette, viens. Amen. Amen. Mon frère, My brother, yes. ce matin, This je morning, vais faire une action. I'm going to do Je an veux que action. vous tous vous approchez. I need everybody to come forward. Tout le monde. Everyone, come in front. Come in front. Ça doit descendre. The blessing must come down. Bien-aimé, Beloved, l'année 2015, 2015,
Nous avons une veillée pour le 31. We have an overnight on the 31st. Mais ça, c'est l'enfant coup. But this is L'année 2015 va étonner 2015 is going to surprise vos people. proches dans votre vie. People that are close to you. Parce que Dieu se servira de ma Because parole God is going to use my word today pour la réaliser. to fulfill it. Pourquoi? Why? Parce que sa main est sur moi. Because his hand is upon me Oh, this Jésus morning. de Nazareth. Jesus of Nazareth. Vous qui pleurez, You that are crying, vous allez cesser. you are going to stop crying. Merci, papa. Femme, Woman, Mama, approche-toi vers ici. please move forward. Seigneur Jésus, Lord Jesus, je te bénis, Dieu de gloire. I bless you, God of glory. Merci pour ta grâce. Thank you for your grace. Merci, Père éternel Dieu. Thank you, everlasting Je Father. te bénis, papa. I bless you, Father. Tu dois chercher à me voir. You need to see me. Et vous aussi. And you too. Seigneur Jésus, Lord Jesus, je te bénis. I bless you. Père éternel. Everlasting Father. Bien-aimé, voici ce que je vois. Beloved, this is what I'm seeing. Je vois comme le plafond n'est pas là. It's as if the roof is not Je here sens anymore. comme il y a une rosée qui descend. And I feel like a rain coming down. Pour des gens qui sont en esprit, il fera comme si For people that are in spirits right now, leur corps est mouillé. they can see their body being wet. Parce qu'il y a une pluie de grâce. Because there's a rain of grace that's coming down now. Seigneur Dieu de toi, God of glory. je réalise ce matin. I fulfill this morning. Je dis sur ta parole. You say, upon your word. Sur ta parole, comme Dieu l'a dit. Upon your word, the way Peter said it. Jette mon filet. I cast my net. Père, Father, je prophétise I ici. prophesied this morning Et que ce qui était sécheresse that what was dry se transforme to be en transformed fertilité. in fertility. C'est Père, Father, la vie de pauvreté their life of poverty se transforme is en transforming vie de richesse. in the wealth. Ceux qui n'ont jamais expérimenté What they have never experienced before se réalise dans leur vie. be fulfilled in their Je life. leur communique I communicate to them l'onction. your anointing. Je leur communique I communicate to them ta puissance. your power. Je leur I communique communicate to them ta grâce. your grace. Dans le nom de Jésus, In the name of Jesus. nous ne voudrons pas d'esprit de mort. We do not want spirit of death. Chaque fois, Dieu t'ajoute encore une année. Every time God is adding a year to you. Merci, papa. Thank you, God. Seigneur Jésus de Nazareth, God of Nazareth. tous les chaînes aux pieds All the chains that were tied to their sont feet, libérés. they are set free now. Tous ceux qui avaient été programmés dans la sorcellerie, Everybody that was programmed in the witchcraft, ceux qui les avaient programmés mangent eux-mêmes leur propre the chair. people that programmed them, they're eating their own flesh now. Dans le nom de Jésus, In the name of Jesus, ton esprit your spirit sur leur vie. upon their life. Je te glorifie. I glorify your name. Parce qu'une lumière descend Because the light has come down. dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord.
In the name of Jesus. Amen. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. If you are blessed this morning, just wave your hands like this. Hallelujah. 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 Amen. Jesus in your boat. Amen. Turn to your neighbor and say, Jesus in my boat. Jesus in your boat. Say, Jesus in my boat in Jesus in my 2015. boat 2015. Jesus in my family in 2015. Jesus in my project in 2015. Somebody shout almighty hallelujah. In Jesus' name. Without wasting any time, amen. I'd like to call my beautiful sister Ongozi to come collect offering. Hallelujah. Can we give a clap of hand for her, amen? She looks very lovely this morning, amen. She's a very beautiful, amen. Thank you. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. I can feel the Spirit of God heavenly in this place. Hallelujah. And God does not just come for coming's sake. When he comes to do something. Amen. No wonder he told Moses, he said, I have heard the cry and the groaning of my people, and I have come to deliver them. When God comes into your life, something must change. When God steps in, something must change. Can we stand up, please?
God is perfect. Amen. Stretch your hands and pray for your own offering. Speak the word, because the Bible made me to know that God created heaven and the earth, even you yourself, by what he said. He said, let there be, and they came to be. And there is still, right now, something God created. And God himself, made you in his own image. Which means you have the power to prophesy. Which means you have the power to say something. Which means you have the power to create. Somebody open your mouth and say something. Somebody open your mouth and prophesy. Somebody open your mouth and decree a decree. Decree a decree. Say the way you want it to be. Decree a decree right now. Decree a decree right now. And it shall come to pass. In the name of Jesus. Just say it. Find anything you don't want. Lose what you want. And it shall come to pass. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Father, let the words of our mouth, as we have spoken, oh God, as the man of God has prophesied, oh God, let it be so. And no power can stop it. Any power that dare try to stop it, let them stagger in darkness. In the name of Jesus. Any power that will say no to the yes of God in your life, let such power or powers stagger in darkness. In the name of Jesus. And I decree by the decree of heaven, I say it's well with you. It's well with you. You shall defeat your defeat. Those things that may have defeated you last year, you are going into 2015 a champion. In the name of Jesus. You are going into next year a champion. In the mighty name of Jesus. And so shall it be. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. You can have your beautiful seats. Amen. We are almost out of here. Amen. Just quick announcements. Amen. And I'd like to call my brother Noble to come give us a quick announcement before we get out of here. Amen. Be patient with us. Amen. Hallelujah. I want to make it a little brief this morning. We don't have a lot. Children of God, are you blessed this morning? Yes. I can see everybody is blessed. It's one of the wonderful services we've ever had. Do we have any new visitors this morning? Any new visitors? My brother, could you please stand up? My sister? What's your name? Malik? Malik, it's nice to have you in this place, and I hope you become a new member. Yeah. Don't worry, when you see the blessing started pouring in, nobody will tell you what to do next. Amen. As long as you continue to abide in the word of God. Our next brother, what's your name? Francis Demont. Mr. Francis. I've known Mr. Francis for years. Amen. I think about 11 years now. Yes. Yes, time runs by really quick. So who invited you? Hey, thank you, Brother Godwin. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, the Holy Ghost walks through us. That's true. Hello, ma'am. Oh, your name? Miss Rosalind Jones. Who invited you? Mr. Jackson. It's nice to meet you. Thank you, Mr. Jackson. Our sister, what's your name? Emily. Oh, okay. Who invited you here this morning? I was invited by my mom and my dad. Oh, wow. Thank you, Mom and Dad. That's really good. You know what? I think it's about time we need to start doing some sort of evangelism. We need to win more souls. We really do. You know, we would not expect souls to be won by the unknown. We have to go out there and fetch for them. So when they come here, they will never leave empty-handed again. That's what we want. Everybody wants. When you are blessed, you have to extend that blessing to every other person. You may be disappointed by 20 people, 100 people you've been blessing, but one day, one person will rise up and bless you to the point where
In fact, you will not even have enough room to contain it. Yes. Thank you. We all know that Sunday service always starts at 9:30. I'm guilty of this. Start at 9:30 and enter at 11:45. Thank you, Prophet, for keeping to your time. You've kept your own bargain. I will start keeping up to my own bargain. We have our prayer warfare every Thursdays in Gilbert from 7 p.m. to 9 p.m. If you want that address, we still have it. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far?